Can someone play Mridanga? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vana Chadi Yamuna Tira Vanachadi Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Haribo Sri Guru Nitai Haribo Sitanat Gaura Premanandi.
Yeah, it's good. This is transmitter. Transmitter. Oh, the transmitter. Oh, I was wondering what are you doing back there? Have it? Oh, I covered it. It's okay now? Oh, it's still under me. Okay? No. This is... Oh, here it is. Yes. It's so small. Yes. Well, it's nice that you all have me come again. Это очень здорово, что снова вы позвали меня. Thank you very much. Большое спасибо. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, continue our reading from Shrimad Bhagavatam. What is the text? 46. 46. 46. So this. Okay. Reading from Shrimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 13. Brahma stealing the boys and calves. Так, продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 13. Брахма похищает мальчиков и телят. Tavat sarve vatsapala pashyatu jasya tatshanat vyadrishyanta gana shama pita kushya vasasa tavat sarve vatsapala pashyatu jasya tatshanat vyadrishyanta gana shama pita kushya vasasa tavat sarve vatsapala pashyatu jasya tatshanat vyadrishyanta gana shama pita kushya vasasa. Tavat sarve vatsapala pashyatu jasya tatshana vyadrishyanta gana sama pita kosheya vasasa. Tavat sarve vatsapala
Ashyato jasya tatshanat Vidvishanta ganashama Vidakosheya vatsasa Mataji Tavat sarve vatsapala Pashyato jasya tatshanat Vyadrishyanta gana shama Vitakosheya vatsasa Tavat sarve vatsapala Pashyato jasya tachana Yadrishanta gana shama Gita Kosheya Vashasa. Synonyms. Tavat. Затем. So long. Затем. Sarve. All. Все. Vatsapala. Both the calves and the boys tending them. Телята и мальчики, которые о них заботились. Pashyata, while he was watching, Смотрящего. Ajasya of Lord Brahma, Господа Брамы. Tatshanat, immediately, В тот же миг. Vyadrishyanta were seen. Предстали взору. Ganashama as having a complexion resembling bluish rain clouds. Имеющий темный цвет дождевых туч. Pita Kosheya Vasasa and dressed in yellow silk garments. Облаченные в желтые шелковые одежды. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Then, while Lord Brahma looked on, all the calves and the boys tending them immediately appeared to have complexions the color of bluish rain clouds and to be dressed in yellow silken garments. Перевод и комментарий в Божественной милости Шрилы Прабхупады. Затем все телята и заботившиеся о них мальчики мгновенно предстали перед взором Господа Брамы в телах цвета синей дождевой тучи и в желтых шелковых одеждах. Purport. While Brahma was contemplating, should I continue the whole thing? While Brahma was contemplating, all the calves and cowherd boys immediately transformed into Vishnu Murtis. Комментарий. На глазах у Брамы все телята и пастушки мгновенно превратились в Вишну-мурти. Having bluish complexions and wearing yellow garments. У которых были темно-синие тела и желтые одежды. Brahma was contemplating his own power and the immense unlimited power of Krishna. Брахма размышлял над тем, что стоит его сила по сравнению с колоссальной, беспредельной силой Кришны. But before he could come to a conclusion, he saw this immediate transformation. Но не успев прийти к какому-либо выводу, увидел это мгновенное превращение. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshununmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha.
Sri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Sri Guru Sri Utapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha. So, this Leela is also known as the Brahma Vimohan Leela. Итак, это лила, которая также известна как Брахман Вимохана лила. Where moha means illusion. Мохан значит заблуждение, иллюзия. But Vimohan means especially illusion. Но Вимохан это значит особое заблуждение. So Brahma is a big personality. Итак, Брахма это великая личность. He is the head of our sampradaya. Он является главой нашей сампрадая. Our sampradaya is known as the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Наша сампрадая известна как Брахма Мадхава Гаудия сампрадая. So Brahma is a powerful being. И Брахма очень могущественная личность. But as we have heard before, но, как мы уже слышали до этого, his body is also material. Его тело, оно тоже материально. Even though he wasn't born from a mother and father like we were. Несмотря даже на то, что он не был рожден от матери и отца, как мы были рождены. He was born from a lotus flower. Он был рожден из цветка лотоса, coming from the navel of the Lord. Который исходил из пупка Господа. Still, he is subject to illusion. Но все равно он подвержен иллюзии. All souls in the material world, all conditioned souls, все души материального мира, все обусловленные души, they have 4 defects. У них у всех есть 4 недостатка. They make mistakes. Они делают ошибки. They're subject to illusion. Они впадают в иллюзию. The senses are imperfect. Их чувства, они несовершенны. And they have a cheating propensity. И они склонны к обману. So Brahma is no exception. И Брахма не является исключением. Even though his power is so great. Даже несмотря на то, что его могущество, оно так велико. He had previously seen Krishna as a little boy. Он уже до этого видел Кришну как маленького мальчика, Kill the Agasura demon. Который убил демона Агасуру. And he was amazed. И он был поражен. But this time, seeing Krishna with his cowherd boyfriends, Но сейчас, увидев Кришну вместе со своими мальчиками-пастушками, друзьями, having a picnic, когда они проводили пикник, they would bring prasadam from their home. они принесли прасад из своих домов. And at a certain time they would have lunch. И в определенное время они садились и кушали. And Krishna was there with them. И Кришна также был вместе с ними. And this was Brahma was bewildered a little bit. И Брахма, он впал в замешательство. In the Shrimad Bhagavatam, in the beginning, it says Muyanti Atsurayo. В начале Шримад Бхагаватам говорится «Мухьянти Ятсураю», That
Even the demigods are bewildered Даже полубоги впадают в заблуждение by Krishna. под влиянием Кришны. So he appears so like a child, Он кажется обычным ребенком, playing with his boyfriends играет со своими друзьями-мальчиками, and eating prasadam, кушает прасадом, laughing and joking. And смеется, шутит. so sometimes they can't imagine that this is the Supreme Lord. И они не могут, иногда даже не могут представить себе, что это и есть Верховная Личность. So if even the demigods are bewildered, И даже если полубоги впадают в замешательство, what to speak of ordinary people like us? что же тогда говорить об обычных людях, к которым относимся и мы? When you can all remember when we first came in touch with Krishna consciousness, Мы все можем помнить, когда мы первый раз соприкоснулись с сознанием Кришны. it was such a different presentation. Это была абсолютно другая презентация, впечатление. The idea of God, the Supreme Being, Даже сама идея, что Господь Верховный, that this is what He looks like. и вот это то, как Он выглядит. And there's a whole book. Prabhupada wrote a book in the early days of the movement. И даже сама книга, которую Шрила Прабхупада написал в начале движения, He stopped translating Shrimad Bhagavatam он остановил перевод Шримад Бхагаватам in one of the earlier cantos, в самых начальных песнях. and he went immediately to the 10th canto. И сразу же обратился к 10-й песне. Although he had instructed that one shouldn't jump, Несмотря на то, что он сам дал, one shouldn't jump to the 10th canto, one has to read all 9 cantos. несмотря на то, что он сам дал наставление, что мы не должны перепрыгивать сразу же на 10-ю песню и должны внимательно изучить все первые 9 песен. But he did that Но он сам сделал это to give us the Krishna book, для того, чтобы написать Кришну, книгу о Кришне. because he understood we knew nothing, we didn't know who Krishna was. Потому что он понимал, что мы абсолютно ничего не знали, кем является Кришна и кто это. And he when asked, you told us not to jump, but you are jumping. Он сказал нам не перепрыгивать, но он He сам said- перепрыгнул. He said, well, I wanted to give you a taste. Он сказал, что я хочу дать вам вкус. I wanted you to know who's Krishna. Я хочу, чтобы вы знали, кто это Кришна. And up until that time, we knew very, very little who is Krishna. И до этого момента мы знали очень мало о том, кто такой Кришна. But when the Krishna book came out, Krishna's Leela was so attractive. Но когда вышла книга о Кришне, и его игры, они так привлекательны. So there, in Krishna Leela, in this canto, Brahma was somewhat, he wanted to test if this is the same Krishna who killed Aghasura. И вот в этой Кришна-лиле Брахма, он захотел проверить, кто же такой Кришна. Because he appears so innocently. Поскольку он и выглядел таким невинным. You know, no weapons. Никакого оружия. He doesn't appear as a powerful person. Он не кажется какой-то могущественной личностью. So Brahma began to test. И поэтому Брахма начал проверять. While they were eating, the calves had wandered off into the forest. Когда они кушали, коровы убрели в лес, Seeking, fresh grasses. в поисках свежей травы. And while the boys were eating, И в то время, когда мальчики ели, some of them noticed, oh, the calves are not here. они заметили, что телят нет.
They must have wandered in the forest. Наверное, они убрели в лес. And it's dangerous in the forest. И в лесу опасно. Maybe a tiger or some wild animal. Возможно, там тигры или какие-то дикие животные. So they were alarmed. Поэтому они обеспокоились. But Krishna said, understanding what's the situation, Krishna told them, don't you continue eating, don't disrupt your lunch. Но Кришна, понимая, что за ситуация, он сказал им: не отвлекайтесь, не беспокойтесь, не останавливайте свое вкушение обеда. Я сам отправлюсь и найду телят и приведу их обратно. But as he went, но когда он ушел, Brahma had, using his mystic power, Брахма, используя свои мистические способности, is it on? Power failure? It's on, it's back on. He stole the cowherd boys. И Брахма украл пастушков and the calves, и телят, and he hid them in a cave. И спрятал их в пещере. Put them to sleep. Усыпил. And Krishna, understanding what has taken place, И Кришна, понимая, что произошло, he manifested from his own body он проявил из своего собственного тела a similar group of cowherd boys подобную группу пастушков and calves, и также телят. and he knew those boys exactly. He duplicated them. И он знал этих мальчиков, и он в точности сделал подобную копию. The only difference was those ones that he duplicated, they were him. Но единственная разница была в том, что вот все эти дубликаты, это был он сам. And Brahma, when he stole them and hid them, и Брахма, когда он украл их и спрятал, he left just for a moment of his time. Он исчез всего лишь на одно мгновение по его времяисчислению. But a moment of Lord Brahma's time Но одно мгновение времени Брахмы was 1 year in earthly time. это был целый год по земному времяисчислению. So, for 1 whole year, И в течение целого года Krishna continued his pastime Кришна продолжал свою игру with these cowherd boys с этими мальчиками-пастушками, who were actually himself. кто на самом деле был им самим. They were all Vishnu Tattva. Все они были Вишну-татвой. But Krishna accomplishes several things with one stroke. Но Кришна сразу же выполняет несколько вещей всего лишь одним действием. So for 1 year, those boys И в течение целого года эти мальчики and their calves и телята would go back home возвращались обратно домой, to their respective homes, в свои дома. and their parents, И их родители, not knowing that these their sons and the animals, it's actually Krishna. не зная того, что их сыновья и вот эти животные на самом деле не это Кришна, They got the opportunity to serve Krishna. они получили возможность служить Кришне. All the mothers in the Braj, Все матери во Врадже, and the cows also. и коровы также. When Brahma had stolen these boys and cows, on that day, В тот день, когда Брахма украл мальчиков и телят, в этот день Lord Balaram was not present. Господа Баларама не было. So he was not put in the cave. Поэтому его в пещеру не закрыли. He had to stay home because it was his birthday. Он остался дома, поскольку это был день его рождения. And so he didn't come out with the... Usually he comes out with the boys and Krishna. Обычно он всегда выходит с мальчиками и с Кришной.
And Prabhupada states that for almost the whole year, И Шрила Прабхупада утверждает, что фактически в течение целого года Balaram also didn't know what was going on. Баларам также не понимал, что происходит. Just a few days before the year was up, И всего лишь за несколько дней до того, как год закончился, he noticed something. He noticed that the parents were being much more affectionate, showing more affection to their sons than they ever did. он заметил, что родители проявляют больше привязанности к своим детям, чем они делали до этого. Previously, every mother loves their son. До этого все матери любили своих сыновей. And it is said that these inhabitants of Braj, they loved Krishna more than they loved their sons. И говорится о том, что обитатели Враджа, они любят Кришну больше, чем они любят своих сыновей. But now that Krishna was in the role as their sons, Но сейчас, когда Кришна играл роль их сыновей, they thinking these are their sons, their love increased. и они видели, что любовь к своим сыновьям, она увеличилась. As much as they had previously only loved Krishna. Ровно насколько они до этого любили Кришну. So the love for their children increased, but it was actually for Krishna. Их любовь к своим детям увеличилась, но на самом деле это был Кришна. And Lord Balaram noticed this. И Господь Баларам это заметил. And also the cows И также коровы were being much more affectionate to their calves. проявляли больше внимания к своим телятам. And it said that these calves were older calves И говорится, что эти телята уже были взрослые, who had already been weaned которых уже не кормили молоком. from drinking milk. То есть их уже держали отдельно, Because most of these cows had given birth to new calves. поскольку большинство этих коров уже дали рождение новым телятам. So the older calves, they had already had stopped taking milk from their mother. И вот эти взрослые телята, они уже перестали пить молоко своих матерей. But Balaram witnessed that one day the cows, upon seeing their calves, Но Баларам был свидетелем того, как однажды коровы, когда они увидели своих телят, they were on top of Govardhan Hill. они были на вершине холма Говардхана. And at that time, Govardhan Hill was much higher than it is today. И в те времена холм Говардхан был намного выше, чем он сегодня. And when the cows saw И когда, their calves down on the flat, и когда коровы увидели своих телят внизу на пастбище, they just raced down the hill. они просто понеслись сверху вниз. They were feeling so much intense affection for their calves. Они почувствовали интенсивную привязанность к своим телятам. The cowherd men who were taking care of the cows, А пастухи, которые в это время заботились о коровах, they tried to restrain them, but they couldn't. они пытались удержать их, но не смогли. And so they end up running behind the cows. И закончилось тем, что они бежали сзади за коровами. And they were a little angry И они были разгневаны, that the cows had suddenly ran down the hill. поскольку коровы неожиданно побежали вниз с холма. And they ran towards the calves, those older calves were, И они побежали к телятам, уже к взрослым телятам. and began affectionately licking them and letting them take milk. И с большой привязанностью начали лизать их и позволили им пить молоко. And the cowherd men, when they come down, they were a little, like I said, they were a little angry. И когда пастухи спустились вниз, как я уже But говорила when- о том, что они были разгневаны, But when they came to the bottom, they saw their sons, но когда они спустились в низину, они увидели своих сыновей, who was actually Krishna. которые на самом деле были But Кришной. they were all under the influence of Yoga Maya. Но все они находились под влиянием Йога Майи. So they immediately ran up to their sons and
smelling their heads and rubbing them and being affectionately. И они сразу же побежали к своим сыновьям, стали обнимать их, гладить, вдыхать ароматы их волос, проявляли свою привязанность. And Balaram, on that day, he witnessed this. И Баларама был свидетелем этого. And apparently this was not something that they would do all the time. И, очевидно, это не то, что они обычно делали. So he could understand something's going on here. И он понял, что что-то происходит. That's extraordinary. Это слишком необычно. Both with the calves and their mothers, and the boys and their fathers. И с коровами, и с этими мальчиками, и с матерями, и с отцами. And so he began to think about it seriously. И он серьезно задумался над этим. And he concluded that Krishna must have something to do with this. И он пришел к заключению, что наверняка Кришна как-то связан с этим. So he asked Krishna. И поэтому он спросил у Кришны. And Krishna explained to him why this is happening and what happened. И Кришна объяснил ему, почему это происходит и что произошло. So now, Balaram, like I said, he was the only one who could figure out that something extraordinary is taking place here. И вот сейчас Баларам — это единственный, кто понял, что что-то необычное происходит. And he knew it wasn't just Maya И он понимал, что это не просто Майя, or some demigod that's working some mystic power on them. или это какие-то полубоги, которые проявляют свое мистическое могущество. He knew Krishna must be Он понимал, behind it. Что за всем этим стоит Кришна. So, then on this day, И вот сейчас, в этот день, как раз, exactly 1 year. Который мы сейчас читаем, это прошел как раз год. 1 year since Brahma stole the calves and hid them. Как раз год с того момента, как Брахма украл мальчиков и телят и спрятал их. But for him it was just a moment. Но для него это было всего лишь одно мгновение. So he comes back. Он сразу же вернулся. To check. Для того, чтобы проверить. And when he comes, he sees Krishna is still eating there with the boys. И когда он вернулся, он увидел, что Кришна продолжает есть с мальчиками-пастушками. And he was surprised. He said, I know, I just put them in the caves. И он был очень удивлен, поскольку он знал, что он только что поместил их в пещеру. He goes, looks at the cave, and the boys are still there. Он отправился проверить в пещере и увидел, что там до сих пор находятся мальчики и телята. He comes back here, and they're still here. И он быстро вернулся обратно, и они были здесь тоже. So he got a feeling that, that maybe he was playing with fire. И он почувствовал, что, наверное, он играет с огнем. Him trying to use his mystic power. Он, который пытается использовать свою мистическую силу. On Krishna and his friends. На Кришне и его друзьях. Was a foolish attempt. Это на самом деле была глупая попытка. And he's a very intelligent person. He got 4 heads. Он очень разумная личность, у него 4 головы. He thought about it, and what could it be? He was trying to understand what's going on, and и он стал размышлять, пытаясь понять, что же такое происходит. And before he could come to a conclusion. И до того момента, как он пришел к какому-либо выводу, of what is really taking place. Что же на самом деле происходит? Here it says that Krishna showed him. Здесь говорится, что Кришна показал ему. All those cowherd boys. Что все эти пастушки suddenly began changing into Vishnu forms. Сразу стали изменяться в форму Вишну. Vishnu forms. This is they have 4 hands. Форма Вишну, у которых было 4 руки. Same complexion. Тоже цвет тела.
they're like they're complex in the Vaikuntha planets. The inhabitants of Vaikuntha. На Вайкунтхе, обитатели Вайкунтхи, Lord Narayan is the supreme. там Господь Нараяна является Верховным. But everyone has this form just like him. Но у всех есть та же самая форма, подобная Ему. It is said that the only thing they don't have is the Srivatsa. Говорится, что единственное, чего у них нет, это знака Шриватса. But they have features, everything looking the same. Но они выглядят точно так же, как Господь. So this Leela shows that actually Krishna is the source of Vishnu. И вот эта лила показывает, что на самом деле Кришна является источником Вишну. There are people who think the other way around. Есть люди, которые думают, что на самом деле это в обратную сторону. People, followers of the Vedas, they think that because Krishna appeared 5,000 years ago, Последователи Вед, они думают, что Кришна явился 5000 лет назад, and Vishnu is God. а Вишну является Богом. So they think Krishna must be an incarnation of Vishnu. И они думают, что Кришна является инкарнацией Вишну. So Prabhupada explains that it's not completely wrong. И Шрила Прабхупада объясняет, что это, конечно, не так, что это полностью неверно. But it's not flattering, because he is the source of everyone. Но на самом деле Он является источником всего. And but Brahma was he got an awakening. Но Брахма стал пробуждаться, To see these manifestations, these cowherd boys suddenly change into Vishnus. когда эти пастушки, они вдруг неожиданно стали изменяться в форму Вишну. Because he realized he had made a big mistake Поскольку он стал понимать, что он совершил великую ошибку in disrupting Krishna's pastimes with his cowherd boyfriends. когда он вмешался и помешал играм Кришны и пастушков. So the lila will go on, И когда лила будет продолжаться, развиваться, but for now, Krishna showed conclusively that he is the source of everyone. но вот на этот момент Кришна, он показал, что на самом деле он является источником всех и всего. Bhagavatam says, Janmadasya yataha. В Бхагаватам говорится, And Krishna himself in Bhagavad Gita says, everyone comes from me, everything. и Кришна также в Бхагавад-гите говорит But о том, что все исходит из него. Here he was showing it to Lord Brahma Но здесь он показал это Господу Брахме in a substantial way. полным образом. So Brahma, all he could do was pay his obeisances. И все, что смог сделать Брахма, это просто принести свои поклоны And apologize и также свои извинения for disrupting Krishna's playing his pastimes with his friends, of course. потому что он помешал играм Кришны, когда он играл со своими друзьями. No one can really disrupt Krishna's Конечно, pastime. никто не может прервать игры Кришны. He continued to have his pastimes, playing and taking care of the cows, and Он продолжил свои игры, он продолжил играть, заботиться о телятах. he just expanded himself. Он просто экспансировал себя. Krishna doesn't, he doesn't mix with the material energy. Кришна, он не смешивается с материальной энергией. When Krishna wants to enjoy, he enjoys with his Swarup Shakti.
Когда Кришна хочет наслаждаться, он наслаждается со своей сварупа шакти. Yeah. So, I believe Prabhupada mentions that those cowherd boys that were put in the caves, he said that they were a Maya form. И Шрила Прабхупада упоминал о том, что тех мальчиков-пастушков, которых поместили в пещеру, на самом деле это были формы майя. He said in the same way that when Ravan came and kidnapped Sita, Тем же самым образом, когда Равана пришел и украл Ситу, that was a Maya Sita. на самом деле это была майя Сита. He never really touched Sita Devi. Он никогда не прикасался к Сита-деве. So our acharyas have explained this thing. И наши ачарьи, они объясняют эти вещи. So, but Krishna to teach Brahma and also for everyone to understand И Кришна для того, чтобы научить Брахму, и также для того, чтобы все поняли, that he is the supreme controller. что на самом деле он является верховным контролирующим. And what better person to show this to than Lord Brahma, И какая еще лучшая личность, которой можно это показать, если это не Господь Брахма, who is as I said, he's the head of our sampradaya. который, как я уже упоминала, является главой нашей сампрадаи. He's the head of all the demigods. Он является главой всех полубогов. So Brahma got a good lesson. Поэтому Брахма получил хороший урок. But he wanted to test and show a little bit of his power, his mystic power. Он захотел проверить Кришну и показать свою мистическую силу. He has mystic power. У него есть мистическая сила. But whatever power he has, who did he get it from? Но любую силу, которая у него есть, откуда он ее получает? It comes from Krishna. Она вся исходит из Кришны. So it was foolish on his part to try to use this power against the source of all power. Поэтому это было глупо с его стороны использовать свою силу против источника всей силы. And that's what happened. Krishna showed him. И это как раз то, что и произошло, и Кришна показал ему. I believe earlier Prabhupada or the Bhagavatam compares that glowworms, they give off a little light В Бхагаватам приводится пример, что у at night. светлячков есть немного света, который они дают ночью. There's some insects like that. They show little bits of light. Есть такие насекомые, которые But in светятся. the daytime, that light is useless. Но днем их свет бесполезен. So Brahma, with all his majesty and power and everything, И Брахма во всем своем великолепии, со всей своей силой, to come to Krishna and show that is nothing. когда он пришел к Кришне и показал это стало ничем. There's incidences where Indra tried to show his power also. Был также случай, когда Индра захотел показать свое могущество также. With, when he tried to destroy the inhabitants of Vrindavan, И он захотел уничтожить обитателей Вриндавана. because that's coming up soon, И скоро это будет игра также the Govardhan Leela. в Гавардхана-лиле. But Krishna showed that your power is nothing. Но Кришна показал ему, что твоя сила — это ничто. I can stop your power with just my little finger. Я могу остановить всю твою силу просто при помощи своего мизинца. And he lifted the Govardhan hill. И он поднял холм Гавардан. So, but
the demigods, they're all servants of Krishna, they are devotees. Но полубоги, они все слуги Кришны, они преданные. But when to teach us, Krishna makes an example. Но для того, чтобы научить нас, показать этот пример. And as I said, when in one stroke, one movement, he accomplishes many things at the same time. Как я уже упоминала о том, что всего лишь одним своим действием он выполняет сразу много действий. He gave the opportunity to all the cows and mothers of Vrindavan Он дал возможность всем коровам и матерям Вриндавана to serve him directly for 1 year. служить ему лично в течение целого года. And they experienced their love was increasing daily, every day, increasing. И они чувствовали, что их любовь увеличивается с каждым днем. So this is wonderful Krishna. И вот это удивительный Кришна. Okay, I think it's time. I have another appointment to go to. Сейчас уже время истекло, у меня есть еще одно место, в которое мне нужно пойти. So thank you all. Большое спасибо. Харе Hare Кришна. Krishna. I think it's Berlin or something. Thank you.